A bidiyon mu yau zan gwada muku yadda ake amfani da animation key wajen yin joker text effect a cikin Kinemaster. Amma kafin nan, sunana Salahuddin Muhammad daga Din Creatives. Idan wannan shine farkon lokacin da kake zuwa YouTube channel ɗina, kar ka manta ka yi mun subscribing kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da na sake videos irin waɗannan. Kuma za ka iya bi na sauran social media handles ɗina domin sake samun cin moriyan content irin waɗannan. Idan wannan shine farkon lokacin da kake kallon video akan animation key, zan baka shawarin bayan ka gama kallon wannan video akwai wani video na musamman da na akan da ake amfani da animation key still. So zaka dan ajiye link din a cikin description din wannan bidiyon, so dai ka duba kai ka danna link din zai kai ka sai ka je ka kalla bidiyon domin sake samun kwarewa a ciki. Saboda haka mu shiga ciki. Alright guys, zan gwada muku yadda ake amfani da animation key a cikin Kinemaster ba tare da ɓata lokaci ba. Abinda za mu yi shi ne za mu danna create new, zaɓa situation 9 sai mu danna next, sai mu zaɓi image, bakin image, wannan yayi. So abinda za mu yi next shine za mu danna layer sai mu fito da text, sai mu rubuta abinda za mu rubuta, wanda ni zan rubuta din. So zan rubuta din kamar haka, sai in canja masa font, in case baka san da ake canja font ba, kalar rubutu kenan cikin Kinemaster, wannan a din shi zaka danna, in ka danna shi kenan zai fito maka da options din inda zaka canja font. So in case in baka ga font din da kake so ba, bayan ka shigo Kinemaster ga can alamar asset store, in ka shiga za ka ga fonts da yawa wanda za ka yi downloading. So ni danna monstera bold nake so na yi amfani da shi, sai in ƙara girman shi. Yanzu wannan shine font din da zan yi amfani da shi. Abinda zan yi next shine zan koma kuma wajen rubutu sai in goge sai in bar sallan d, matso da shi sai na yi duplicating dinsa, sai na rubuta e, shi ma e din sai na yi duplicating dinsa, sai in sake duplicating din e din, sai in kuma sai in mai da shi ya zama n, sai kuma ya zama n kamar haka. So kamar da kuka gani na rubuta din kenan, kowane harafi yana mai zaman kanshi. So abinda za a yi shine in za ka yi amfani da animation key sai ka fara selecting din abinda kake so ka yi apply ma animation din. So yanzu dan danna wannan t din, kun ga ya fito min da options din editing kala kala. So wannan shine animation key. So in na danna kanshi, kun ga yanda yake, wannan ga plus ga minus amma duka sun nuna cewa ba za ka iya danna su yi amfani ba. So sai ka dan matsar da jan kusan ka daga kan wannan, kun ga wannan fari mai jan, so yana nuna maka cewa a nan animation point ne. Saboda haka in ka dan matsar, to kun ga ya sake fito da wani da alaman plus na za ka iya saka animation point a nan. So sai in danna plus haka, sai in matsar da d na, sai in sake gaba, ya fito min da wani animation point, sai in danna plus, sai in sake matsar da d na zuwa inda nake so. So haka zan yi ta yi har ma duka.
So wannan shine ƙarshen arrangement ɗin, muka danna OK kamar yadda yake a nan haka. Yanzu bari mu play ku gani. So kun ga yadda yake. So yanzu abin da za mu yi na gaba shine za mu koma layer mu, sai mu shiga media, sai mu ɗauko wani hoto guda ɗaya. Kan hoton menene? Misali na ɗauko wani hoto na ɗin. So abin da zan yi shine dan scrolling ƙasa. Kun ga wannan blending ɗin. So ka shiga blending, sai ka shiga blend to multiply. So in ka zaɓa blend to multiply yanzu sai ka danna OK. So yanzu bari mu play ku gani. So wannan shine da ake yin wato Joker text effect, Joker animation text effect a cikin Kinemaster. So za ku iya practicing da kanku, ku practicing sai ku ga me za ku fito da shi. So wannan shine ƙarshen tutorial ɗinmu na yau. Kar ku manta da ku yi saving, kar ku shiga nan sai ku yi saving ɗin aikinku.